Students. Today we will discuss problems in Unit 5. So that is cam and follower. So here the problem is given as a cam is given to the following motion to a knife edge follower. Generally we have different types of followers. So knife edge follower, roller follower, like that. So here the problem is knife edge follower. So next one. So generally we will take generally cam rotation is overall angle is 360 degrees. So these 360 degrees splitted into different strokes like outstroke, return stroke, devel stroke, like that. So here also outstroke during 60 degrees of cam rotation, devel next 30 degrees of cam rotation, return stroke during next 60 degrees of cam rotation, devel for the remaining is 210 degrees of the cam rotation. So here 60 plus 30 90, 90 plus 60 150, 1 plus 50 plus 210, so 360 degrees. Overall we have 360 degrees of cam rotation. Next, the stroke of the follower is 40 mm. So stroke is nothing but length of the follower is 40 mm. So sometimes it is given as length of the follower, height of the follower, like that. So length or stroke or height is equal to the stroke of the follower 40 mm, and the minimum radius of the cam is 50 mm. The follower moves with uniform velocity during outstroke and return stroke. So here the outstroke and return strokes we have cam rotation is uniform velocity. Draw the profile of the cam. The axis, first A bit, the axis of the follower passes through the axis of the shaft. So here axis of the shaft and axis of the follower coincides. Next B bit, the axis of the follower is offset by 20 mm to the axis of the cam. So here first bit A bit is axis of the cam and axis of the follower is coincide. Second B bit is axis of the follower is 20 mm offset to the cam. Okay, so first we will see A bit. First we have to note down the given data. So here given type of the follower is knife edge follower. Next, outstroke is 60 degrees. So outstroke means theta O equal to 60 degrees. Devel for the next 30 degrees. So that is D1. Devel is indicated by capital D. Devel D1 equal to 30 degrees. Return stroke during next 60 degrees. Theta R equal to 60 degrees. Devel for remaining 210 degrees. Next, stroke of the follower is 40 mm S. So stroke is indicated by S. Minimum radius of the cam is 50 mm. Phi equal to 50 mm. Okay, so here uniform velocity motion. So first we have to draw the displacement diagram. So here we have to draw the cam rotation. So before that, first we have to draw the displacement diagram. So when we draw the displacement diagram, we have to require a scale. So here the strokes are given in degrees, so converted into millimeters. So here I will take 1 degree equal to 1 mm. Okay, so for example 60 degrees is equal to 60 mm. So scale is not mandatory, so it is taken different types. For example 2 degrees equal to 1 mm, like that. Okay, here I will take 1 degree equal to 1 mm. So what you have to consider the scale, that you must and should mention the scale. Okay, so scale 1 degree equal to 1 mm. So displacemental diagram, in horizontal axis we will take angular displacement of cam, vertical axis we will take displacement of the follower. So first we have outstroke 60 degrees. So 60 degrees means 60 degrees is equal to 60 mm. So first we have to draw R2S 60 mm. Next, theta 1 30 mm, ST 30 mm, TP 60 mm, PX 210 mm. So that means first outstroke 60 degrees, next devel stroke 30 degrees, next return stroke 60 degrees, and remaining devel stroke 210 degrees. Okay, next displacement of the follower Ry is taken as stroke, that equal to S equal to 40 mm. Okay, next, so we have to draw for every point stroke we have to draw a vertical line at the end of the stroke.
So R to S, first stroke S, we have to draw a vertical line through S and T, P, X, like that. Okay, so next one we have to draw the displacemental curve. Okay, so here first we have given problem displacement, outstroke and return stroke, constant velocity motion. So that's why we have to take the linear line. So R to F we have to take in a linear line because it is a uniform velocity motion. Okay, so when the line intersects first line, that point A, when the line intersects second line B, when the line intersects third line, that point C, fourth line D, fifth line E, like that. So you have to join corners R to F because it is a uniform velocity motion. Next one, dual stroke is nothing but constant velocity. So we will take horizontal line from F to F dash. Again we have return stroke, here also we have constant velocity. So that's why uniform velocity, you will join F dash to P, linear line. Next P to X, again we have to take in the horizontal line. Okay, so when the line, so here I will split into 6 parts. So any, you will take any number of parts, but it is equal parts. Okay, R to X we will take 3 points for example. So equal, you must and should maintain the equal distance. So here I will take 6 equal parts. So whatever the outstroke we will take, return stroke also we will take same equal parts. Okay, so here also return stroke will divide into 6 equal parts. So when the line intersects 6 dash, that point F dash, intersects 5 dash, that point E dash, D dash, C dash, B dash, A dash, like that. Again we have P to X is dual stroke, that is constant velocity, that's why we will take horizontal line. So this is about the displacemental diagram of the cam. Okay, next, so here next we have to draw the follower motion. So first we have to draw a circle of radius 50 mm. So cam rotation, radius of the cam is 50 mm. So this cam profile we have to draw with the help of the displacemental diagram. So first we have to draw a circle of cam radius, that is 50 mm. Okay, next divide this circle into 4 equal parts. 4 equal parts means the problem is given as 4 strokes. First outstroke 60 degrees, dual 30 degrees, next return stroke 60 degrees, remaining dual stroke 210 degrees. So divide this circle into 4 parts. So the angle is given in the problem. First we have to place the protractor in vertical position, then we have to split into angles, whatever the angles given in the problem. So first it is given 60 degrees first outstroke, next 30 degrees return stroke, dual stroke, next 60 degrees return stroke, remaining 210 degrees remaining dual stroke. Next we have to split each stroke. సో మనము డిస్ప్లేస్మెంటల్ డయాగ్రామ్లో అవుట్ స్ట్రోక్ని రిటర్న్ స్ట్రోక్ని ఎన్ని పార్ట్స్ చేసామో ఇక్కడ సర్కిల్ని కూడా సేమ్ అన్నే పార్ట్స్ చేయాలమ్మా. సో ఫస్ట్ మనము P2 R2 S ఎన్ని పార్ట్స్ చేసాము, ఫస్ట్ అవుట్ స్ట్రోకు 6 పార్ట్స్ చేసాం. సో అందుకని చెప్పి ఇక్కడ ఫస్ట్ దీన్ని 6 పార్ట్స్ చేయండి. ప్రొట్రాక్టర్లో మనం తీసుకున్న యాంగిల్ 60 డిగ్రీస్ కాబట్టి 10 డిగ్రీస్తో 1 2 3 4 5 అప్ టు 6 వరకు స్ప్లిట్ చేయండి. సో నువ్వు డిస్ప్లేస్మెంటల్ డయాగ్రామ్లో 3 ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేస్తే ఇక్కడ క్యామ్ ప్రొఫైల్లో కూడా 3 పార్ట్సే చేయాలి. సో డిస్ప్లేస్మెంటల్ డయాగ్రామ్లో ఎట్టయితే డివిజన్స్ చేస్తున్నామో అలాగే చేయాలి క్యామ్ ప్రొఫైల్లో కూడా. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనం డిస్ప్లేస్మెంటల్ డయాగ్రామ్లో ఫస్ట్ అవుట్ స్ట్రోక్ 6 పార్ట్స్ చేసాం కాబట్టి క్యామ్ ప్రొఫైల్లో కూడా 6 పార్ట్సే చేయాలి. నెక్స్ట్ మనము డ్యువల్ స్ట్రోక్లో పార్ట్స్ ఏం చేయాలి, కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ కాబట్టి ఇక్కడ కూడా అలానే వదిలేసేయాలి. నెక్స్ట్ అవుట్ స్ట్రోక్ మళ్ళీ మనము 6 పార్ట్స్ చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మనం 60 డిగ్రీస్ని 6 పార్ట్స్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా?
10 degreesతో. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే ఎవ్రీ పాయింట్ని సెంటర్ లైన్కి జాయిన్ చేయాలి. సెంటర్ నుంచి 1కి లైను 2కి లైను డ్రా చేసి ఎక్స్టెండ్ చేసేసేయాలి. ఓకేనా. సెంటర్ నుంచి ఫస్ట్ లైన్, సెకండ్ లైన్, థర్డ్ లైన్, ఫోర్త్ లైన్ మనం పాయింట్స్ పెట్టుకొని ఉన్నాం కదా, ఆ పాయింట్స్ నుంచి లైన్స్ డ్రా చేసి ఎక్స్టెండ్ చేసేసేయాలి. ఓకేనా. అలాగే మనం అవుట్ స్ట్రోక్కి రిటర్న్ స్ట్రోక్కి లైన్స్ డ్రా చేసేసి ఎక్స్టెండ్ చేసేసేయాలి. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాము అంటే డిస్ప్లేస్మెంటల్ డయాగ్రామ్లో 1 నుంచి 1' ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందో చూసుకోవాలి. కాంపస్తో చూసుకొని ఇక్కడ మనము క్యామ్ ప్రొఫైల్లో కూడా 1 లైన్ నుంచి అంతే డిస్టెన్స్ మార్క్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా. 1 నుంచి 1' ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందో చూసుకోండి డిస్ప్లేస్మెంటల్ డయాగ్రామ్లో. సో కాంపాస్ పెట్టుకొని నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా మనకి సర్కిల్ టచ్ అయ్యే పాయింట్స్ అన్నీ 1, 2, 3, 4 అలా ఉన్నాయి. సో 1 నుంచి 1' ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందో ఇక్కడ కూడా అంతే డిస్టెన్స్ మార్క్ చేసుకోండి. దాన్ని ఏ అనుకోండి. నెక్స్ట్ 2 నుంచి బీకి ఎంత ఉందో 1 నుంచి ఏకి ఎంత ఉందో చూసుకోండి డిస్ప్లేస్మెంటల్ డయాగ్రామ్లో. సో అదే 1 నుంచి ఏ మార్క్ చేయండి. 2 నుంచి బీకి ఎంత ఉందో చూసుకోండి సెకండ్ లైను. సో అదే డిస్టెన్స్ మార్క్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ థర్డ్ లైన్ 3 నుంచి సీకి ఎంత ఉందో డిస్టెన్స్ చూసుకోండి కాంపాస్తో. అదే డిస్టెన్స్తో ఇక్కడ మార్క్ చేసుకుంటూ వస్తే మీకు ఓవరాల్గా అన్ని పాయింట్స్ వస్తాయి. అవుట్ స్ట్రోకు, రిటర్న్ స్ట్రోకు. డివెల్ స్ట్రోక్స్ ఎంటీగా వదిలేసేయండి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు అంటే డిస్టెన్స్ని మార్క్ చేసిన తర్వాత అన్నిటికీ మనం పాయింట్స్ పెట్టుకుంటాం. 1A, సెకండ్ లైన్ నుండి B, థర్డ్ లైన్ C. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ABCDE అన్నిటినీ జాయిన్ చేసుకుంటూ ఒక స్మూత్ కర్వ్ డ్రా చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాము అంటే డివెల్ స్ట్రోక్ అంటే మనకు కాన్స్టెంట్ కాబట్టి జస్ట్ జాయిన్ చేసుకుంటాము. ఇక్కడ ఉండే పాయింట్స్ ఏంది, F''ని స్మూత్ కర్వ్తో జాయిన్ చేసుకుంటాము. రిమైనింగ్ డివెల్ స్ట్రోక్ని సర్కిల్ మీద డార్క్ చేసుకుంటాం అంతే. సో దట్ ఈస్ ది క్యామ్ ప్రొఫైల్. నెక్స్ట్ సో ఇంతవరకు స్టాప్ చేసిన ప్రాబ్లం లేదు. సమ్ టైమ్స్ మాకు ఓపిక ఉంది అనుకుంటే క్యామ్ ప్రొఫైల్ హైట్ ఎంతో చూసుకొని చూడండి. క్యామ్ యాక్సెస్ ఉంది కదా, క్యామ్ యాక్సెస్ని ఎక్స్టెండ్ చేసేసుకొని ఇక్కడ 40 mm తోటి నైఫ్ ఎడ్జ్ ఫాలోయర్ డ్రా చేసుకోండి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారంటే విత్ సెంటర్ ఓ అండ్ రేడియస్ ఓబి డ్రా ఏ సర్కిల్. సో ఇప్పుడు మీరు సర్కిల్ డ్రా చేశారు అంటే ఓబి రేడియస్ ఓయాస్ సెంటర్ డ్రా చేస్తే బి నుంచి ఎన్కి టచ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ సర్కిల్ ఎలా వస్తుందంటే ఓసి రేడియస్ ఓ సెంటర్. సో అప్పుడు మీరు డ్రా చేస్తే సి వచ్చేసి ఎంని టచ్ అవుతుంది. సో అలాగా మీకు అన్ని సర్కిల్స్ క్యామ్ నైఫ్ ఎడ్జ్ ఫాలోయర్ని టచ్ అవుతూ వెళ్తుంది. ఇలా మనం క్యామ్ ప్రొఫైల్ డ్రా చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ బీ బిట్ ఏమి ఇచ్చాడు ప్రాబ్లంలో, ది యాక్సిస్ ఆఫ్ ది క్యామ్ ఈస్ 20 mm ఆఫ్సెట్ టు ది యాక్సిస్ ఆఫ్ ది ఫాలోయర్. సో డిస్ప్లేస్మెంటల్ డయాగ్రామ్ అదే యూస్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ మనకి ఇంతకు ముందు అయితే సెంటర్ ఒకటే తీసుకున్నాము. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే ఒక సర్కిల్ డ్రా చేస్తాం 50 mmతో క్యామ్ రేడియస్. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే 20 mm అప్సెట్ ఉంది కాబట్టి 20 రేడియస్ తీసుకొని ఇంకో సర్కిల్ డ్రా చేసి ఈ 20 mm ఎక్కడికి వచ్చిందో అక్కడి నుంచి మనం క్యామ్ ప్రొఫైల్ డ్రా చేయాలి. అంటే నైఫ్ ఎడ్జ్ అక్కడ డ్రా చేసుకోవాలి. రిమైనింగ్ మొత్తం సేమ్ ప్రొసీజరే. ఫస్ట్ మనము 4 స్ట్రోక్స్గా డివైడ్ చేసుకోవాలి సర్కిల్ని. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాము, ఫస్ట్ 6 పార్ట్స్ చేసుకుంటాం కదా అవుట్ స్ట్రోక్ని. ఆ 6 పార్ట్స్ డిస్ప్లేస్మెంటల్ డయాగ్రామ్లో ఫస్ట్ లైన్లో 1 నుంచి ఏకి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందో ఆ మార్క్ చేసుకుంటాం. 2 నుంచి బీకి డిస్టెన్స్, 3 నుంచి సీకి డిస్టెన్స్ మార్క్ చేసుకొని మనకు ఒక స్మూత్ కర్వ్ డ్రా చేసుకుంటాము. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి చూడండి నైఫ్ ఎడ్జ్ ఫాలోయర్ ఎట్లా పెట్టాడు. 20 mm ఆఫ్సెట్ అన్నాడు కదా. సో 20 mm దగ్గర యాక్సెస్ తీసుకొని అక్కడ ఫాలోయర్ డ్రా చేసాము. ఓకేనా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఈ సర్కిల్స్ డ్రా చేయాలి అంటే నైఫ్ ఎడ్జ్కి ఓబీ రేడియస్ ఓయాస్ సెంటర్ డ్రా ఏ సర్కిల్, ఓసీ రేడియస్ ఓయాస్ సెంటర్, ఓడి రేడియస్ ఓయాస్ సెంటర్. సో అలాగ మనం అన్ని పార్ట్స్ నుంచి సర్కిల్స్ డ్రా చేసుకుంటే మనకి ప్రొఫైల్ అనేది వస్తుంది. ఓకేనా. సో దిస్ ఈజ్ ది నైఫ్ ఎడ్జ్ ఫాలోయర్ ప్రాబ్లం. ఓకే.